Good evening, everyone. Welcome, Malay Vanakkam. Sorry, we are starting a little late. And I welcome for all the IIF members and IIF&MMA members. First of all, I would like to thank all of you because you are taking your time to come to physically. Nowadays, meeting people physically is a challenge. First of all, thank you for that. And today we are lined up the program with the topic of Mind Mastery for Professional Success by Mr. G. Ramasubramanian, the leadership coach and an NLP trainer. I think we are all aware that the role of professional success, our entire life success or happiness is defined by the overall professional success. That I would say that mind mastery, ella manasudhan kaaranam solvaanga. I think I would say that today speaker would link both. And now I request our chapter chairman, Mr. Vigneshamnan, to give a formal welcome note. Thank you. Very good evening, ladies and gentlemen. So, thanks, Sendil, for starting the program. So, like Mr. Sendil said, this is a tie-up between MMA and Chennai chapter. This is a program that has been the partnership between MMA and Chennai chapter. Almost this is the third year that we are stepping into, and it's been a wonderful initiative that was started 3 years back. So that, see, Foundrymen generally they are on the technical side and they are well versed with technical activities, but we wanted them to have a management side and the side of things. So with that we started this. So in that aspect, today's program, that is Mind Mastery for Professional Success, like Sendil said, is very, very important. A Foundryman, you will be having a lot of things that you will be having on the shop floor and on the professional front, but all the other things also, how you have to level it up and have a mind mastery overall for professional success is very important. So we'd like to welcome our speaker for the day, Mr. Ramasubramanian, leadership coach and NLP trainer, and welcome everyone for today's program. And this marks our 45th program for this year, and this is our 6th program in association with MMA. So, warm welcome once again. We will now request Sendil to take the day. So now I request our SR chairman, Mr. Palnimurugan sir, to introduce the speaker. I think for Sendil, mind has started working very fast. Anyhow, thanks for promoting me to the chairman from vice chairman. Anyhow, I will be taking over as chairman in another 4-5 months. Anyhow, thank you. Good evening, everybody. So thanks for, first of all, instead of you are all busy this thing, I think coming to a place at Annanagar in the so much of traffic. So in fact, this motivates us to arrange more number of programs for people. As our chairman said, it's a good initiative taken by IIF Chennai chapter with MMA. But we have been hearing a lot of good topics which are totally away from Foundry people. In fact, Foundry people also would like to hear something other than Foundry, because every time they hire this thing. So it's a good this thing. In that this thing, I think today they have arranged this program. I am honored to introduce Mr. G. Ramasubramanian. He's a master NLP trainer and leadership coach, and he is a trainer by choice and trains with passion. With more than a decade of corporate training experience, he is one of the most sought after trainers in Chennai, and he is an Indian Society of Training and Development certified trainer. He is a certified NLP trainer from IPA NLP. He is a master practitioner of NLP from NF-NLP, Florida, USA. And he is a certified coaches alliance, Canada, certified life coach and psychotherapist. He is a licensed and certified transformational coach by Academy of Coaches, India. He is an engineering graduate and MBA degree holder, and also he has done MSc in counseling and psychotherapy. And he has got around 1,200 days of corporate training experience and 1,300 plus hours of coaching experience, and he has trained and empowered more than 25,000 people. And he is offering a lot of training programs as a NLP diploma practitioner, NLP basic practitioner, NLP master practitioner, business growth seminar, business growth workshop, corporate training, and in behavior and leadership skills. I think he has got a very good this thing. So let us give a round of applause to him. I pleased to hand over the
floor to Mr. Ramasubramanian. I'll just check, sir, right? Okay, good evening. Good evening. Better good evening, please. Good evening. So, thanks for the wonderful introduction. In the very mic, very much. Recording is required. Okay. So my name Ramasubramanian Ganapati, basically a mechanical engineer. I was working in Tamil Nadu Electricity Board, right, as an assistant engineer, as an executive engineer and executive engineer. I was happy being an engineer, but I wanted to become a trainer because this was my passion. And in 2009, I quit my job and started my own corporate training firm. Then the journey has been really fabulous. We are now a team of around 6 trainers doing lots of training programs pan-India. You name any MNC, we'll be doing a program for that. So I'm also an empanel trainer with MMA. My journey with MMA has been really fascinating. I do lots of training programs for MMA. So I feel very fortunate to attend this particular training program because at some level it connects me with my engineering background, right? So this particular section would be activity oriented. So that's why normally we don't use PPTs, right? We are minimizing the PPTs, particularly the NLP framework talks about what is required, right? Let them present that and we'll work around that. At higher levels of NLP programs, the audience decide what has to be discussed. So that's a very powerful way of empowerment. So let's move towards that. It will be an activity-oriented program. Is it okay? Yes, sir. Right, fantastic. So I would require this space, maybe the first space, if it's okay. And I would require some 12 people to come forward to participate in a small activity. Okay, right. Let's give them a big hand, right? For watchers, right? So it's a very small game. Rendu level la பண்ணுவாங்க. ஒன்னு வந்து கொஞ்சம் easy level, the other one is a slightly difficult level, right? So as far as this game is concerned, you cannot communicate orally. வாய் திறந்து பேசக்கூடாது. So you cannot write anything in the palm. ஒழுங்கு பேசக்கூடாது. You cannot write anything in the air. You should not use your lips. அப்படியெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. So you can communicate only through your facial expressions, hand gestures, finger gestures use பண்ணலாம், right? So that's how I just want you to communicate. So I want the group to arrange itself based on its height. உயரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க without speaking. Okay, sir, that seems to be right? ஒரு கைத்தட்டல் கொடுத்துடலாம். Thank you, right? Now we can start speaking. So 3 பேர் ஒரு குரூப் சார். 3 பேர் ஒரு குரூப். அடுத்த மேடத்தோட அடுத்த 3 பேர் இன்னொரு குரூப். You 3 one group. Last 4 of you one group, sir. So I will just give you 2 words. அந்த வேர்ட்ஸ்க்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் உங்களுக்குள்ள டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு then you need to share to the class. That's a basic agenda. You can orally discuss, sir. You can speak now. Start speaking now. No more sign language. நீங்கள் பேசலாம். Communicate to the group what you have discussed, right? So nothing is right. Everything is a matter of perspective. நாம் எப்படி வாழ்க்கையை பார்க்குறோம் அதை பற்றி புரிஞ்சுட்டு நீங்கள் பேசினாங்க போதும். ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ், ரைட்? எந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸும் இருக்காது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு வந்து ரியாக்ஷன். நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற வேர்டு. யூ சே சம்திங் டு யர் ஃப்ரெண்டு, அவர் டக்குன்னு கோவப்படுறாரு. சாதாரணமாக தான் நான் சொன்னேன், ஏன் இவ்வளோ ரியாக்ட் பண்ணுறீங்க? We ask that person. So reaction is one word. The other word is proaction. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க கண்டிப்பாக இந்த வேர்டையும். இல்லை இந்த 2 வேர்டு சார், ரியாக்ஷனுக்கும் ப்ரோஆக்ஷனுக்கும் வாட் ஆர் த டிஃபரன்சஸ் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்குள்ள டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க ஒரு 3 minutes. அதுக்கப்புறம் you need to share it to the group with some practical examples if possible. So audience, you can discuss with your partner. பக்கத்தில் யாராவது உட்காந்து இருக்கும்போது you can discuss reaction, proaction என்ன, ரெண்டுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறத மட்டும் I just want to discuss. 3 minutes, sir. Go ahead, please. Time up? Right.
Okay, sir. Thank you. In fact, maybe next over 30 minutes, இது இன்னும் கொஞ்சம் deep multiple levels தான் நம்ம பார்க்க போறோம். So, which group first? Yes, sir. See, when we say reaction, reaction may be positive or negative. Okay, sir. Okay. When it's a positive, you have an open-minded, progressive-minded, you take it like you don't emotionally touch. Okay. Okay. Very calmly you will answer for that. Okay. And if it is a negative side, it will touch your ego. Okay. And immediately impulse you are emotionally, the words may be right or wrong, maybe not wrong. Okay. But always it's better to have it should be a positive side. Okay. Provocation mostly in the negative side. Provocation. Proactions. Proaction. Yeah. Okay. Proaction is actually in the positive side. Okay. Which always, whenever somebody says, you will take it in a very broader terms, and accordingly, you have to answer for the right answer. Okay. Which will not touch the ego, the other comment, not touch the ego. It will be very peaceful and create the happiness and create the solution. Okay, sir. Right, sir. Thank you. Thanks for contribution. Let's give them a big hand. So, which group next? We do? Yeah, please. We are not going to speak. Okay. It will be a role. Sure. C1. Hmm. Yes. There are two C's. There are two C1. First is for reaction. Right. Okay. Second. Okay. Okay, sir. Right. Got the point. Right. Fantastic. Right. Okay. Very good. That was a very good demonstration. Okay. Proaction என்னன்னா அவருக்கு ஆஃப் பண்ற ஒரு தனி ப்ரோஆக்டிவாக தண்ணி கொடுக்குறீங்க. Right. Okay. அந்த இடத்துல அவர் என்ன ஷோயிங் ஆங்கர் ஆனா இவர் வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்றாங்க என்ன பண்ணி சமாளம். Okay, sir. Right. Thank you. Thanks for right an innovative way of expressing it. Good. Yes. ரியாக்ஷன் தான் சார் என்ன நார்மலாக அதோட ஆக்ஷன் அண்ட் ரியாக்ஷன் சொல்லுவாங்க நியூட்ரல். Okay. ஸோ அதோட என்ன ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் இது இருக்கோ அது Okay. விதவுட் எனி எமோஷனல் அட்டாச்மெண்ட் Mm. ஐ ஃபீல் இன்ஸ்டன்ட்லி யூ ரியாக்ட். Okay. ப்ரோனா பிஃபோர் Mm. ப்ரோ. ஸோ ப்ரோ ஆக்ஷன் மீன்ஸ் Okay. பிஃபோர் ஆக்ஷன். Sure. Okay, sir. Can I add on, like, Yes, reaction please. talker, you just speak, you express yourself instantaneously. Okay. Probably I speak my mind louder. Okay. So that way through my facial expression or gestures or actions or however, that Okay. is reaction, Okay. instantaneous. Okay. So proactive, probably you think beforehand if such and such things come, how do you Okay. present yourself and all that. Okay. Fantastic. Thank you. Thank you. That was a good contribution. So, எல்லாமே கரெக்டாக சொல்லியிருக்கீங்க, ரைட்? ஸோ ரியாக்ஷன் இஸ் வாட் வி டூ ஆஃப்டர் அன் ஈவெண்ட் டேக்ஸ் பிளேஸ். ஒரு ஈவெண்ட் நடக்குது, அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோமோ தட் இஸ் த ரியாக்ஷன். நீங்க இன்னொரு ஆக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எங்க குரூப் ரெண்டு ரோல் பண்ணி முடிஞ்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் நீ யார் கங்காஜுலேட் ஈச் அதர் தட் வி நீட் டு கோச். இட்ஸ் குட் ரியாக்ஷன். Thank you, sir. Thank you very much, right? So, reaction is normally what we do after the event has taken place. Important difference is it comes from a unconscious. Most of the times we are not even aware of what is that we are reacting. So, நமக்கு ஒரு unconscious mind இருக்கா இல்லையா? We have an unconscious mind. Yes or no? Yes. Evidence? See, because of just walking, Mm. you don't feel, hungry. Okay. When you look at the mechanic, Okay. Okay. because the stimuli is in the, which is the unconscious mind. Okay. You cannot feel that. Okay. Fantastic. So Right. you really cannot- Good. Opening the door. You open the door. Okay. You don't do all the calculations. Okay. Right. Any other examples? Driving car. Fantastic, right? நம்ம கார் டிரைவ் பண்ணும்போது unconscious picks up. If you ask a question, வந்தீங்க எத்தனை தடவை பிரேக் போட்டீங்கன்னு கேட்டால் you will not be able to answer that, right? So we do it at a conscious level. All our bodily functions are unconscious processes. Dreams are a very good example that we have an unconscious mind. So reaction is something comes from an unconscious space. But we are not going to label reactions bad, proaction good அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம லேபிள் பண்ண போடுறது. Everything has its right. ரைட்டுங்களா? ஓகே. ஒரு நார்மல் டேவில் நம்ம ரொம்ப ப்ரொவாக்ட் பண்ணுறோமா ரியாக்ட் பண்ணுறோமா? We react. Research shows that more than 90% of the time we are in a reactive mode. That's quite okay. Anything for a routine reaction is good. ஒரு கதவை எப்படி திறக்கிறது,
ஷூலேஸ் எப்படி டைப் பண்ணுறது, ப்ரஷ் எப்படி பண்ணுறது, இதுக்கெல்லாம் ஆக்ஷன் தேவையில்லை. You need not relearn these things again and again. So for anything on a routine basis, reaction is very good. ரைட்டுங்களா? அதே மாதிரி there is something very hot, நான் டக்குன்னு எடுத்துடுறேன், நான் ப்ரொவாக்ட் பண்ணுமா ரியாக்ட் பண்ணுமா? சம்திங் இஸ் வெரி ஹாட்னு வச்சுக்கோங்க, தெரியாமல் எடுத்துடுறேன், நான் ப்ரொவாக்ட் பண்ணுமா ரியாக்ட் பண்ணுமா? ரியாக்ட் தான் பண்ணணும். இல்லை யோசிக்கிறேன் என்ன பண்ணலான்ட்டு, ஐ கான்ட் டூ தட். ட்ரைவ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, ஒரு சைல்டு கம்ஸ் இன் ஃப்ரண்ட், ப்ரொவாக்ட் பண்ணுமா ரியாக்ட் பண்ணுமா? React, right? So life is a series of reactions to actions. My point here is reaction is for routine things. But when there is a new challenge, ஒரு challenge இருக்கு, அல்லது ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண நான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன், என்னால் இல்லை அப்படிங்கும்போது then it's time to switch over to proactive mode, right? We'll talk about what is proaction based on this exercise, right? So we'll in the exercise consider பண்ணலாம், the small game consider பண்ணலாம். Can you identify the proactive behaviors in this game? ஏன்னா கான்செப்ட் வைஸ் ஓகேங்க, பட் எதையுமே நம்ம டிஸ்டில் பண்ணோம் என்னன்னா பிஹேவியர் லெவலாக டிஸ்டில் பண்ணணும். வாட் இஸ் அ ப்ரோஆக்டிவ் கான்செப்ட் ஓகே, வாட் இஸ் அ ப்ரோஆக்டிவ் பிஹேவியர்னு தெரிஞ்சால் தான் இல் பி ஐடென்டிஃபை இட் அண்ட் மாடல் இட், ரைட்டுங்களா? ஸோ ப்ரோஆக்டிவ் என்னென்னு கேன் யூ ஐடென்டிஃபை? அதுக்கு முன்னாடி ரியாக்டிவ் பிஹேவியர்ஸ் எதுவும் இல்லைங்க, நான் பார்த்துட்டேன். நான் ரியாக்டிவ் பிஹேவியர் எப்படி இருக்கும்? பசிக்குது எப்போ விடுவாங்க? So not being involved in the process, that didn't happen. So all of you were fully involved in the process. Nalla proactive. Yeah. Thanks for the warning, sir. But hope, right? Okay. So இப்போ வந்து proactive behaviors நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க. இப்போ இவர் கால் பண்ணினா நம்ம உடனே ஆர்டர் எடுத்து கொடுக்குறோம். இந்த கேம்ல சார், இந்த கேமில் நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிங்க. வாட் ஆர் யுவர் ப்ரோஆக்டிவ் பிஹேவியர்ஸ் இன் திஸ் கேம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஷார்ட்டஸ்ட் குட் பி திஸ் எண்ட், டாலஸ்ட் குட் பி அட் தட் எண்ட், இல்லைங்களா? ஏன் இது எப்படி அமைஞ்சது? வாட் ஆர் யுவர் ப்ரோஆக்டிவ் பிஹேவியர்ஸ் இன் திஸ் கேம்? Each of us immediately identified our height and he said, let us go and stand in the line. ஓகே, ஏன் ஷார்ட்டஸ்ட் டாலஸ்ட் இங்கே எப்படி அமைஞ்சது? எப்படி? ஆமாம், இது இப்படி அமைஞ்சிருக்கு இல்லைங்களா? இது அதர்வையாக ஆஞ்சிருக்கலாம் இல்லையா? ஷார்ட்டஸ்ட் இங்கேயும் டாலஸ்ட் இங்கேயும் வந்திருந்திருக்கலாம் இல்லையா? ஃபேண்டாஸ்டிக். ஒரு நல்ல கைத்தட்டு கொடுத்துடலாம். ஐ வாஸ் லுக்கிங் ஃபார் த வேர்ட், ரைட்? இனிஷியேட்டிவ். Everyone, right? Fantastic. So the first proactive behavior is called as taking initiative. ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா I need to do something about it. Let me take initiative about it. It's a very powerful proactive behavior. Not waiting for the problem to get solved on its own. Not waiting for someone else to come and solve the problem. என்ன ப்ராப்ளம்னா, என்னோட பர்சனாலிட்டி ஏதோ ஒரு இஷ்யூ இருக்கிறதுனால தான் ப்ராப்ளம். நான் இல்லாமல் ப்ராப்ளம் இல்லை. Am I right? Without me there is no problem. So I take initiative to solve the problem is the first proactive behavior, right? யாரும் உங்களை கையை பிடிச்சி இங்கே போய் நில்லுங்கன்னு சொல்லலை. எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ நேச்சுரலி கிராவிடேட்டட். யூ நோ வேர் டு ஸ்டாண்ட் அப்ராக்சிமேட். ஸோ செகண்ட் ப்ரோஆக்டிவ் பிஹேவியர் பார்க்கலாம். ஒரு இடத்துல போய் நின்ன உடனே வாட் டிட் யூ டு? ஃபேண்டாஸ்டிக். செல்ஃப் செக், ரைட்? யூ லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் செல்ஃப் செக் பண்ணீங்க. தட்ஸ் அகெயின் வெரி பவர்ஃபுல் ப்ரோடக்டிவ் பிஹேவியர். ஸோ ஃபீட்பேக் வெளியிலேருந்து வாங்கலாம், பட் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபீட்பேக் கம்ஸ் ஃப்ரம் வித்தின் அஸ். நான் கரெக்டான ட்ராக்ல போயிட்டு இருக்கேன். நான் as I start taking initiative, am I moving towards my goal, away from my goal? நாம செல்ஃப் செக் பண்ணிக்கிறது as a second proactive behavior. Am I communicating, sir? Are you with me? Right. Third behavior identify பண்ண முடியுமா? ஆடியன்ஸ்ல இருந்து நிறைய வந்தது third behavior. No, they consented that things are fine. Okay, audience started, நிறைய பேர் you started correcting yourself, right? நீங்க வாங்க, ஆடியன்ஸ்ல இருந்து சார் நிறைய கரெக்ட் பண்ணார், நீங்க இங்க வாங்க, நீங்க வாங்க. We call it as a leadership proactiveness. What is the intention behind it? நான் மட்டும் சரியா இருந்தா பத்தாது, டீமும் சரியா இருக்கணும். Team also should be right. So that's a third proactive behavior. We call it as leadership proactiveness. Fourth is my favorite. Can you identify that? Sorry? ஆமாம், குரூப்பை நான் ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் 2 வார்த்தை உங்களுக்கு. I asked you to discuss for 3 minutes. Then that behavior came out so nicely. Can you identify the behavior? Sorry? Participating. Okay. I asked a question. அந்த கொஸ்டினுக்கு அப்புறம் அது வந்ததுங்க. ஸோ விச் குரூப் ஃபர்ஸ்ட்னு ஒரு கேள்வி கேட்டேன் நான். எந்த குரூப் ஃபர்ஸ்ட்டு வந்தாங்க? ஒரு கைத்தட்டல் கொடுத்துடலாம் சார். ஃபேண்டாஸ்டிக், ரைட்? ஸோ ஃபோர்த் ப்ரோஆக்டிவ் பிஹேவியர் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்பீக்கிங் அப். ஸோ ஐ டூ லாட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கோச்சிங் பண்ணுறேன், நிறைய பிஸ்னஸ் கோச்சிங் பண்ணுறேன். பர்டிகுலராக பிக்கஸ்ட் சேலஞ்சஸ், நான் உட்காந்துருக்கேன், பாஸ் இருக்காரு, பாஸோட பாஸ் இருக்காரு, இம்பார்ட்டன்ட் மீட்டிங், ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சொல்யூஷனுக்காக we are driving towards that. I have an interesting idea, பட் என்னால் ஸ்பீக்கப் பண்ண முடியல.
எனக்கு ஒரு ஃபியர் இருக்குது, ஒரு ஃபியர் ஆஃப் கிரிட்டிசிசம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் போய் பாஸ் கிட்ட சொல்கிறேன், பாஸ் ஏப்பா அதை முதல்லே சொல்லியிருந்துருக்கலாம்ல, நல்ல ஐடியா தானேங்கிறார். ஸோ ஐ மிஸ்ஸிங் அவுட் ஆன் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு எக்ஸ்பிரஸ் மை திங்ஸ். ஸ்பீக்கிங் அப் இஸ் சம்திங் வெரி வெரி பவர்ஃபுல். இட் ஆல்சோ பிரிங்ஸ் இன் விசிபிலிட்டி, ரைட்? நம்ம டீமை தாண்டி நம்ம பொட்டன்ஷியல் தெரியணும் இல்லைங்களா? ஸோ தட்ஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் பீயிங் விசிபிள். ஸோ 4 proactive behaviors are fantastic behaviors, right? Taking initiative, self-checking, taking responsibility for the team, and speaking up when it really matters, right? These are the 4 proactive behaviors. We'll do one more exercise, slightly more tougher. I want you to be more proactive, right? So same rules, please don't speak, right? நம்மள அறியா பேசினா கூட அது ரியாக்ஷன் தான், ரைட்டுங்களா? பட் ஸோ ப்ளீஸ் don't write anything in the air, palm, don't do that. லிப்ஸ் பண்ணாதீங்க. ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ், ஹேண்ட் ஜெஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், ஃபிங்கர் ஜெஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஐ வாண்ட் த குரூப் டு அரேஞ்ச் இட் செல்ஃப் பேஸ்ட் ஆன் இட்ஸ் டேட் அண்ட் மந்த் ஆஃப் பர்த்துங்க. இயரை விட்டுருங்க, இயர் ஃப்ரம் ஜான்வரி டு டிசம்பர். ஐ வாண்ட் யூ டு அரேஞ்ச் யுவர் செல்ஃப் பேஸ்ட் ஆன் த மந்த். வித்தின் த மந்த் there should be an increasing order. Start please. Without speaking up, please don't speak. Same தான் sir, everyone you need to arrange yourself based on the date and month of birth. Forget the year sir. Please don't use your mouth, lips பண்ணாதீங்க, lips sync பண்ணாதீங்க, only hands and finger gestures. Okay, so settled as that. Right, now we can speak. Right, how many of you believe there will be no mistakes? Okay sir, it's okay, we'll just check. January, May. Oh, okay, May 26th, 14th June. Date sir? 29th. April. Okay. Oh, no, April. Yeah. August 19th. October 18th. 13th. Okay, so 13th கொஞ்சம் முன்னாடி வந்திருக்கும். It's okay sir, no issues. November 18th. 4th December. 21st? Fantastic, right? Just a few mistakes. It's quite okay. So 3 of you together sir, 3 of you one group. Next 3 groups sir. Last 4 of you one group. நீங்கள் ஒரு group. 2 more words தரேன். First proaction reaction பார்ப்போம். I'm giving you 2 more words. What's the difference between efficiency and effectiveness? Efficiency na enna? Effectiveness na enna? Any practical examples? 3 minutes time sir. You can just discuss. You can feel free. உங்களுக்குள்ள discuss பண்ணிட்டு you can share. I want the audience to discuss with their partners.
you. Okay, sir. Thank you. Okay, sir. Thank you. So, which group first? Yes, sir. Efficiency means doing things the right way. Okay, okay. Effectiveness means doing the right Right things. Okay, sir. Okay. Take the example. Suppose a husband and a wife. The housewife preparing dishes. Whatever she does, it will be tasty. That is efficiency. But among these, husband likes particular dish. That very often she is preparing it and she is getting appreciation. Doing things the right way. Effectiveness. Okay, sir. Right. Thank you. Thanks for sharing. Yes, sir. For us, efficiency talks about time dimension, and effectiveness talks about the impact. Okay. He will talk about effectiveness. Okay, in a given point of time, I need to produce 100 numbers of customers, but I have done 90 number of customers. That is in 90 how effective that is in effectiveness. How I can put my efforts and Convert the raw material into finished. Okay, sir. Right, sir. Yeah. I wrote my exam for 2 hours. I completed it. That is efficiency. Okay. Effectiveness? He told. No, in the same context, he wrote the exam. That's a concept of efficiency. What is the effectiveness in this context? In writing the exam, what is the effectiveness concept? நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதுறீங்க இல்லையா 2 ஹவர்ஸில் எழுதி முடிச்சிட்டீங்க தட்ஸ் எஃபிஷியன்சி வாட் இஸ் எஃபெக்டிவ்னஸ் ஓகே ஸோ வாட்ஸ் எஃபெக்டிவ்னஸ் 95%. ஸோ 95% மார்க் ஓகே இஸ் இட் எஃபிஷியன்சி ஆர் எஃபெக்டிவ்னess? Okay, we'll discuss that, all right? Thank you very much. Let's give them a big hand. Yes, sir. efficiency is task oriented. Okay. Effectiveness is result oriented. Okay. It talks about the index. Okay, yeah, For right. example, if you want to speak up, how well you speak talks about your efficiency. Okay. Effectiveness is how well you have delivered, and the intended results also has gone to the other end also. Right. Fantastic, man. Beautiful, right? Beautiful. Right, fantastic, right? That's really, really great, right? So, quickly answer this question. What's the efficiency of a bike? How is the efficiency of a bike measured? Mileage. What is the effectiveness of the bike? Whether the drive is comfortable. Durability. Efficiency is about quantity and effectiveness is about quality. Quality. Okay. So, what's the effectiveness of the bike? Very from person to person. Right. Okay. Right. We'll discuss this, sir. Thank you very much. Thanks for your yes, please. Sir. Already given a right answer. Okay. That's efficiency. Okay. Inga group பண்ண முடிஞ்சது. Okay, sir. Right. Thank you. Please be. Please. Yeah. Efficiency means how much particular weight somebody can take, somebody can take. How much he can do. Okay. Suppose 80 kg. But in what manner, in what direction, in what tricks, you can utilize that 80 kg. So that is called the effectiveness. Okay. Because something should might be there. Right, sir. You Right. can handle something in this direction, this direction. So these are oriented. How good you could maneuver your bike. How could you maneuver bike? Yeah. How could you handle your So I just have one more answer to the question on riding a bike. Okay. Efficiency talks more about that what the mileage it gives. Effectiveness is how far we can handle the bike. Okay. Cricket match எல்லாரும் efficient இருக்காங்க. MS தோனி வந்து எந்த டாஸ்க் ஜெயிச்சு இருக்காரு. That is Before we proceed, just because what was initiated, Yeah, I'll write it on the board, sir. I'll write it on the board. Right now, I'll write it on the board. what is the fourth one? The fourth one is speaking up. Yeah. Sir, excuse me, sir. Cricket match எல்லாரும் efficient sir for playing the match. MS Dhoni lost for 1 ball 6 runs. Mani Kapil that is effective. That is effective. Okay. See, it's a matter of perception, right? And the perspective நம்ம ஷேர் பண்றோம். We'll try and get a structure for it, right? Okay. First, proactive, reactive பார்த்துடலாம், right? I'll picture it in a descriptive way.
What is a stimulus, sir? Stimulus என்ன? Something which comes from the outside world. External world ல இருந்து ஏதோ வந்து தாக்குது. It could be a picture, it could be a sound, it could be a sensation. Right? ஏதோ ஒன்று இருக்கு. For example, simple example, right? We'll work with the simple. Someone says you are a fool. Stimulus. We become angry and then we say you are a bigger fool than me. You are a bigger fool than me. நம்ம கோவப்பட்டு உணர்ச்சி வசப்பட்டு சொல்றோம் நாம. That's a concept of reaction. இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு ஸ்மால் கேப்பை நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம். கேப்பில் என்ன பண்ணுறோம் சார்? திங்க் பண்ணுறோம். கிரியேட்டில் என்ன பண்ணுறோம், இந்த கேப்பில் என்ன பண்ணுறோம், we are creating choices. அப்புறம் சுச்சுவேஷன் யோசிச்சு நம்ம மெச்சூரிட்டி, நம்ம விஸ்டத்தை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஏதோ ஒரு சாய்ஸை எடுத்து அதை நம்ம போட்டோம்னா that becomes a concept of proaction. So personally, I believe this is our creative ability, our ability to create choices. The person who is able to create choices is the winner. How do you define a victim? Generally, victimங்கிற வார்த்தை நிறைய யூஸ் பண்ணுறோம். How do you define a victim? Yeah, a victim is a person who is not able to create choices. Choice create பண்ண முடியலன்னா he is called as a victim. எனக்கு வேறு வழி இல்லை, அதை நான் அனுபவிச்சு தான் ஆகணும், இது என் தலையெழுத்து, இதை நான் அண்டர்கோ பண்ணி தான் ஆகணும்னு நம்ம சொன்னோம்னா it means that there is no choice creation. The person is called as a victim. Freedomனா என்ன சார்? Exactly, sir. In a way, our ability to create more choices. The more choices இருந்தால் the person is more free. Am I communicating? More choices இருந்தால் the person is more free. So the idea of proaction, எது stressful சார்? இதா எது ஹார்டுன்னு நான் கேட்கல, எது ஈஸின்னு கேட்கல, எது ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்? Reaction is normally highly stressful, right? Reaction puts us on a state of a victimhood. எங்கே இருந்து ரியாக்ஷன் வரும்? ஆல் ஆஃப் அஸ், ரைட், வில் பி ஹேவிங் ரியாக்டிவ் மூமெண்ட்ஸ் இன் அவர் டே டு டே லைஃப், ரைட்? ஒரு பாஸ்கிட்டேருந்து வரலாம், ஒரு அன்சப்போர்ட்டிவ் கொலீக்டேருந்து வரலாம், ஒரு அன்ரெஸ்பான்சிவ் சபார்டினேட்டேருந்து வரலாம், ஒரு நான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பாஸ்கிட்டேருந்து வரலாம், ரைட்டுங்களா? ஒரு டிட்டாச், ஒரு ஃபோக்கஸ் இல்லாத ஒரு கிளைண்ட்டேருந்து வரலாம். ஸோ லாட்ஸ் ஆஃப் நம்மளை சுற்றி ரியாக்டிவ் மூமெண்ட்ஸ் நிறைய வந்துகிட்டே இருக்குது. ஒவ்வொரு தடவை ரியாக்ட் பண்ணும்போதும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், we put ourselves in an unresourceful state, right? ஒரு unresourceful state இருக்குது. ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன்ஸ் கிரியேட் ஆகும். ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன்ஸ் என்ன சார்? கார்டிசால், அட்ரினல். அதுவே யூஸ்ஃபுல் ஹார்மோன்ஸ் தான், ரைட்டுங்களா? ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வரும்போது, ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் சுச்சுவேஷன் வரும்போது நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு அது இயற்கை நம்ம கொடுத்த ஒரு வரப்பிரசாதம். ரோட்டில் போயிட்டே இருக்கீங்க, திடீர்னு ஒரு சிங்கம் வருது, என்ன சார் ரெஸ்பான்ஸ்? 3F சொல்லுவாங்க. 3F சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வந்துச்சுன்னா 3Fs நம்ம கொடுக்குற ரெஸ்பான்ஸ் என்னங்க? ஒன்று வந்து ஃபைட்டு, ஃப்ளைட்டு, ஃப்ரீஸ், ரைட்? இது மூணு ஸ்டாண்டர்ட் ரெஸ்பான்ஸு. ஸோ ஃபைட்டு ஃப்ளைட்டுக்கும் இது ரெண்டும் அவசியம். கார்டிசால் வந்து எதுக்குன்னா நம்ம லெக்ஸுக்கும் ஹேண்ட்ஸுக்கும் மோர் பிளட் ஃப்ளோ வரும், ஸோ தட் வி கேன் ஃபைட் ஆர் ஃப்ளைட். தட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் கார்டிசால். ஸோ ஹார்ட் பீட் ரேஸ் ஆகும், பிபி ரைஸ் ஆகும், எல்லாமே ஆகும். ஒரு 10-15 மினிட்ஸில் எவ்ரி திங் கம் பேக் டு நார்மல்சி. ஓடனதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு நம்ம ஆஃபீஸ்லேயே ஒரு சிங்கம் இருந்ததுன்னா எப்படி சார்? Line is a metaphor, right? Line is a metaphor for some persisting, unavoidable negative reality, right? ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இஷ்யூவாக இருக்கலாம், ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம், ஒரு வீக்னஸ்ஸை நம்ம வீக்னஸ் மேலே பண்ண வேண்டிய ஒரு ஒர்க்காக இருக்கலாம். ஸோ அப்போ நமக்கு கண்டினியூஸாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்ம ரியாக்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா we are under stress. Am I making sense? Am I communicating? Right. So the ability to create choices is a victorhood, right? அது victimhoodனா அது victorhood, right? இப்போ டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் சார். இப்போ குரூப்பில் இருக்கோம், ஒரு 6 சாய்ஸஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம் சார். எதுக்கு? யூ ஆர் அ ஃபூல் யாராவது சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு ரியாக்ஷன் என்னங்க? யூ ஆர் அ பிகர் ஃபூல் தேன் மீன் சொல்கிறோம். ஸோ கேன் த குரூப் கிரியேட் 6 சாய்ஸஸ்? யூ ஆர் அ பிகர் ஃபூல்னு சொல்லக்கூடாது, அதை தவிர்த்து வேறு 6 சாய்ஸ்.
Thank you. Thank you. Thank you. See, we are not going to evaluate the choices. Choices நம்ம evaluate பண்ண போகிறது. நமக்கு இப்போ question என்ன, நல்ல choice create பண்ண முடியுமா முடியாது? Sorry? Oh, right. So what makes you so? See, இது ஒரு what makes you say so? இது interesting, right? Why do you say that ங்கிறதுக்கும் what makes you say that big difference இருக்கு, right? Big difference இருக்கு. So what makes you say that? ஒரு learning attitude கேட்குறேன். இந்த முட்டாள் சொல்கிறீங்களே, what makes you say that? இன்னும் 4 சார். I don't bother. Okay. I do not bother. Okay. இன்னும் 2 சார். இன்னும் 3. I agree with you. இப்போதான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதா அது? You know that only now. I agree. Okay. कमल का फूल. Sir? गुलाब का फूल या कमल का फूल क्या कहते हैं? அப்படின்னா என்ன சார்? फूल ना फ्लावर हिंदी में है. Okay. Right. So. गुलाब का फूल है, कमल का फूल है. Right, sir. Okay. Right. So you use some diversionary tactics. One more. Thank you for appreciating. Smile. Sorry? Smile. Smile. Okay. Right. So let's give a big hand, sir, right, for ourselves, right? To just show that we have the ability to create. Yeah, right. Personally, this is the best problem-solving technique, right? Okay. How to create again? Breathe in, breathe out, sir. Okay. Don't react. Okay. Give a pause, right? So one of the best things, as rightly said, take a deep breath, right? Focus on the breathing. Take one deep, long breath. Right, sir. Right? Take one deep. Pani patarla ipo or sample ekka. Take a deep breath. Hold it for 2 seconds. Exhale. And let your creative power be activated, right? What are the other choices that is available to me, right? So that's one of the simplest ways. If you can add a visual image to that, that really works well. Breathe எடுத்துட்டு release பண்ணும்போது ஒரு hot cup of coffee, it works for me. So ஒரு hot cup of coffee நம்ம visualize பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, it says that ஒரு ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்க ஒரு காஃபி இமீடியட்டாக கொடுக்க முடியாது இல்லைங்களா, ஒரு 2 minutes ஆகுது பிரேக் கொடுக்கணும். So that comes to mind, don't react, let's pause அப்படின்னு நமக்கு நாமே ஆங்கரிங் சார் சார். ஸோ நமக்கு நாமே சில வடிவங்களை நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கிறது, இட்ஸ் சம்திங் வெரி பவர்ஃபுல், ரைட்? ஸோ வில் டேக் இட் அட் ஸ்லைட்லி experiential level. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னது, ஐடென்டிஃபை த ரியாக்டிவ் மூமெண்ட். எல்லாருக்கும் ரியாக்டிவ் மூமெண்ட் இருக்கா இல்லையா சார் இந்த ரூமில்? இல்லை இல்லாத தெய்வங்கள் யாராவது? ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரு ரியாக்டிவ் மூமெண்ட் இருக்கும், ரைட்? ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் யூ டு ஐடென்டிஃபை ரியாக்டிவ் மூமெண்ட், ரைட்? ஐடென்டிஃபை த எமோஷன். ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக அந்த எமோஷனுக்கு ஒரு பேர் கொடுத்துட்டோம்னா the first step, right, for நம்ம எமோஷன்ஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது, மைண்டை காமாக வச்சுக்கிறதுக்கு. ஒன் ஆஃப் த திங்ஸ் இஸ் ஐடென்டிஃபை த எமோஷன் அண்ட் கிவ் அ நேம் ஃபார் இட். ஏன்னா எதையும் நம்ம நேம் பண்ணோம்னா நம்ம அப்ஜெக்டிஃபை பண்ணுறோம், இட் பிகம்ஸ் மச் மோர் ஈஸி ஃபார் அஸ் டு கண்ட்ரோல். ஸோ ஐடென்டிஃபை த எமோஷன் அண்ட் கிவ் அ நேம் ஃபார் இட். ஐடென்டிஃபை வாட் யூ டூ சே. அந்த ரியாக்ஷன் வந்ததுக்கப்புறம் அவர் அந்த கிளைண்ட் அப்படி பேசிடுறாரு, என் பாஸ் இப்படி பேசிடுறாரு, அந்த மொமெண்ட்டில் நான் ஹீட் ஆகி எனக்கு ஐ ஃபீல் பேட். அதுக்கு என்ன பேர்? எத்தனை எமோஷன்ஸ் சார் இருக்குது? ஆமாம், கிட்டத்தட்ட 360 எமோஷன்ஸ் இருக்குங்க. 360 எமோஷன்ஸ் ஹவ் பீன் ஐடென்டிஃபைட். ஸோ நம்ம காமனாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ஒரு 14-15 எமோஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஒரு சப் டிப்பாக நான் சொல்கிறேன், ஒக்காபுலரி இன்க்ரீஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க.
become aware of more number of emotions so that you can use them. The more we use, the more we are able to have control over the, reasonable control over the emotions. Right? Emotion is thought done. Emotion or thought? இல்லை சார், தாட் கம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட், the emotion is a sensation சார். இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக சொல்லணுன்னா சார் இந்த கேள்வி கேட்டுறேனே, எமோஷன் எங்கே இருக்குது? மைண்டில் இருக்கா, பாடியில் இருக்கா? மைண்ட் எங்கே சார் இருக்கு? கேட்ட கேள்வி பற்றி யூஸ்ஃபுல் கொஸ்டின் சார். கை வச்சுக்கோங்க. இட்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் இன்சைட். அதனால் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஷேர் இட். எனக்கு பின்னாடி ரிப்பீட் பண்ணுங்க. எமோஷன்ஸ் ஆர் contractions, relaxations of muscle groups in the body. Another one, emotions are contractions, relaxations of muscle groups in the body. Emotions are contractions, relaxations of muscle groups in the body. Contraction of abdominal muscles is anxiety, contraction of chest muscles is anxiety. Jealousy, contraction of throat muscles is jealousy. Anger, enna muscle contract aagudhu? Anger. Liver. Anger is contraction of facial muscles, right? Facial muscles complete contract aachina, that is anger. But happiness is enna? Complete relaxation of facial muscles is happiness. Are you able to understand that, right? So it's much more useful to deal with emotions at the level of the body rather than the level of the look above, try feeling sad. Okay, easier irundha in the position la sad feel பண்றது ஈஸியாக இருந்தால் கஷ்டமாக வெரி டிஃபிகல்ட். இல்லை இங்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துட்டேன், ஏதோ நடந்துடும், அதனால் இங்கே கொஞ்சம் ஒரு அரை மணி நேரம் சேடு பண்ணி அதை காம்பன்சேட் பண்ணிக்கிறேன்னு நினச்சோம்னா தென் சேடாக ஃபீல் பண்ணணும்னு என்ன பண்ணணும்? மூஞ்சியை தொங்க போடணும். எக்ஸாக்ட்லி சார். ஹரிசாண்டலுக்கு கீழே வரணும். ஐசைட் லோயர் than the horizontal, shoulders collapsed, breathing at the top of the lungs. 3 minutes இந்த பொசிஷன் வந்தோம்னாவே we'll start feeling. இந்த பொசிஷன் everything opposite, right? High இந்த ஹரிசாண்டலுக்கு மேலே, shoulders opened up, belly breathing, laughing without a pose. அந்த மாதிரி சார். ஸோ ஐடியா இஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டீப்பாக பண்ணும்போது எமோஷன்ஸ் எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஐடென்டிஃபை த எமோஷன்ஸ் வித் யர் ஃபிசியாலஜி. ஃபிசியாலஜி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சார். பாடி இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், வெரி யூஸ்ஃபுல். அதனால தான் நம்ம எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரொம்ப முக்கியமாக என்ன சொல்கிறோம்? த டெக்னிக் இஸ் PMR, ப்ரோக்ரெசிவ் மஸ்குலர் ரிலாக்ஸேஷன் டெக்னிக். ஸோ when Dhoni was asked, நல்ல காமாக இருக்கீங்களே, how are you able to do that? மெடிடேட் பண்ணுறீங்களா? He said, I don't meditate, but I have learned to relax my body under stressful moments. You know, one of the fastest emerging CEO skills என்னன்னா ability to relax under critical conditions. Critical conditions எந்த அளவு நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ணுறோமோ அப்போ இன்ட்யூட்டிவாக நம்மளால் முடிவுகள் எடுக்க முடியும். கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா சார்? லாஜிக்கல் டெசிஷன் மேக்கிங் இருக்குது, இன்ட்யூட்டிவான டெசிஷன் மேக்கிங். ஸோ மைண்ட் அஜிடேட் ஆகும்போது நம்மளால் லாஜிக்கலாக திங்க் பண்ண முடியும். இன்ட்யூஷன் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற பாடி இன்டெலிஜென்ஸை நம்மளால் லிசன் பண்ண முடியாது. ஸோ இட்ஸ் எமர்ஜிங் as a fast CEO skill where you are able to relax your body so that you can intuitively understand people and take decisions. So what I mean is physiology is important. So next is identify challenges. என்ன பண்ணலாம்? What is the definition of insanity? Definition of madness, definition of insanity. Unable to think. Doing the same thing again and again but expecting a different result. Right? Doing the same thing again and again but expecting a different. நான் திரும்ப அதே தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா திரும்ப அதே தான், it's the same thing is going to happen. So someone is going to say something, I become agitated, I argue, or I shut up, go deep into myself, don't contribute, feel isolated. இது நார்மலாக செட்டில் ஆகிறதுக்கு ஒரு 2 days ஆகும். அப்புறம் கொஞ்ச நாள் போய் அப்புறம் நார்மல்சி வந்ததுக்கப்புறம் திரும்ப அகெயின் இட் ஸ்டார்ட்ஸ். இட்ஸ் ட்ராமா ட்ரையாங்கிள்னு சொல்லுவோம்.
ரைட்டுங்களா? ஸோ திஸ் ட்ராமா இஸ் கோயிங் ஆன் அண்ட் ஆன் நமக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அன்லெஸ் வி ஹேவ் அன் அவேர்னஸ் அபவுட் தட் வில் நாட் பி ஏபிள் டு ஸ்டாப் reacting. Am I making sense, sir? Am I communicating? Yes or no? Yes. So the ability is to identify choices, what could be done. So next one is rehearse. Next time நடக்கும்போது immediately I will not be able to come up, script it, write it, by heart it, and then stand in front of the mirror and practice it. Am I making sense? This is something phenomenal. Unless we create this gap, right? In the gap create பண்ணோம், ஒரு new cause introduce பண்ணலன்னா things often get repeated again and again and again. So we are doing ஒரு something interesting, right? ஒரு relationship therapy class நடந்துட்டு இருந்தபோது what emerged was this, right? So யாரோ ஹஸ்பண்டோ ஒய்ஃபோ ஏதோ ஒன்று சொல்கிறாங்க, the person becomes agitated. உடனே எல்லா பழைய ஹிஸ்ட்ரி எல்லாத்தையும் கலரி ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையாகுது. ஒரு 2 நாள் ஆகுது, 3 நாள் ஆகுது, திரும்ப நார்மல்சி வர்றதுக்கு. ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கும்போது சாய்ஸஸ் வந்து இண்டிவிஜுவலாக க்ரியேட் பண்ணும்போது ஸோ திஸ் எமர்ஜ்ட். டோன்ட் யூஸ் தட் வேர்ட். இஃப் யூ யூஸ் தட் வேர்ட் ஒன்ஸ் அகேன் ஐ வில் வாக் அவுட். நான் சொல்கிறது புரியுதுங்களா? அந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணாதீங்க, அந்த வார்த்தையை திரும்ப யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஐ வில் வாக் அவுட் அப்படின்னு ஒரு சாய்ஸ் எங்கேருந்து வருது? between the people who are victims, right? And the victims-லேருந்து வருது. And then they are practicing, right? கிட்டத்தட்ட 2 மணி நேரம் உட்காந்து they practice that, and then the results have been fabulous, right? Lots of changes, right? In terms of behavior, in terms of status quo disturbed by new relationships, new dynamics are coming into existence. Am I making sense, sir? Yes or no? So I'll give it 3 minutes, sir. Identify a reactive moment. உங்களுக்குள்ளே யோசிச்சுக்கோங்க, ஒரு ரியாக்டிவ் மூமெண்ட்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்கள். School days, you used to say that we used to memorize poetry in school days. Like that sound will get registered and make a habit. The sound of repetition, the words, good habit, what you want us to integrate. இல்லை, இப்போ நம்ம பேசுகிறது வந்து நம்ம ரியாக்டிவ் மூமெண்ட்ஸ் டே டு டேல இருக்குது. ஒரு இடத்துல நான் அதிகமாக ரியாக்ட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத நம்ம அடையாளம் கண்டுக்கணும், இல்லைன்னா அன்ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கும். So for us to be prepared, we need to identify that is going to happen. So அது நடக்கும்போது நான் ஃபீல் பேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ரைட், லெட் மீ என்னோட பர்சனல் எக்ஸாம்பிள் வரும். ஸோ தெர் வாஸ் அன் HR மேனேஜர் வாஸ் ஹைலி டீடைல் ஓரியன்ட், பயங்கரமான டீடைல். அவர்கிட்ட வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் ப்ரெசென்ட் பண்ணோம்னாவே இட் வில் டேக் மோர் தென் 1 hour. அவரை வாக் த்ரூ பண்ணணும், என்னென்ன நடக்கணும் எல்லாமே இருக்கணும், எல்லா கான்டென்ட்டும் இருக்கணும். கிளாஸ் எடுக்கும்போது லாஸ்ட்டில் உட்காந்து கான்டென்ட்டு அந்த வார்த்தையாவது சொல்லணும், சொன்னால் தான் டிக் பாக்ஸ் ஒரு செக் பாக்ஸ் வச்சுருப்பார், எல்லாத்தையும் டிக் பண்ணிட்டு இருப்பார். am I making sense? This makes me very agitated. எனக்கு பயங்கரமான அஜிடேஷன் வரும். ஏன்னா everything depends on what is happening. The dynamics இங்கே இருக்கும், அதுதான் வந்து பெஸ்ட். So I will say contents are இதுலேருந்து I will pick and choose what happens, what is most useful. அந்த ஸ்பாட்டை தான் நான் டிசைன் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறது என்னோட கன்டென்ஷன். அவரோட கன்டென்ஷன் everything should be structured, everything should be delivered as it is. am I making sense? Then I had to work with him. அவரை புரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஸோ தட்ஸ் நாட் த ஐடியா. எஃபிஷியன்சி எஃபெக்டிவ்னஸ் இங்கே வருது. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் பண்ணேன்னா இட் இஸ் எஃபிஷியன்ட் டெலிவரி. நான் சொல்கிறது புரியுங்களா? பட் என்ன தேவையோ அதுலேருந்து வந்துச்சு அதை டீல் பண்ணனா தட் இஸ் அன் எஃபெக்டிவ்னஸ் டெலிவரி அப்படிங்கிற ஒரு புரிய வச்சு ஐ டுக் லாட்ஸ் ஆஃப் டைம், லாட்ஸ் ஆஃப் பேட்டர்ன் இன்டரப்ட்ஸ். நவ் இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ரைட், ஆல்மோஸ்ட் 80% பெட்டர். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரியாக்டிவ் மூமெண்ட் I'll give 2 minutes, சார், ரைட்? ஐடென்டிஃபை ரியாக்டிவ் மூமெண்ட் எங்கே வந்து எனக்கு அதிகமாக நான் உணர்ச்சி வசப்படுறேன். And what is the choice that I can create? Remember, unless we do something different, the status quo repeat ஆகிட்டே இருக்கும், திரும்ப திரும்ப வந்துட்டே இருக்கும். I'll give you 1 minute for that, sir, while I'll prepare the thing for the next one. Efficiency, effectiveness, பார்த்துடலாம். So I'll be very happy if all of us, right, even including me, if you're able to identify one reactive moment. அதை நான் ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம், இந்த மாதிரி கொஞ்சம் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோன்னாவே that will be an effectiveness of this particular program. Okay. என்ன சார் ஃபார்முலா? சூப்பர். யார் சார் சொன்னது? ஒரு கைத்தட்டல் கொடுத்துடலாங்க. ரைட், குட், ரைட், ஃபேன்டாஸ்டிக். அவுட்புட் பை
What's the 2 ways to increase efficiency? Same input or increase output. Okay, increase the output, illana decrease the input, right? Efficiency. Effectiveness, sir, enna formula? Effectiveness is a formula illa. It's an abstract concept, right? We call it as a leadership concept. The more you understand about effectiveness, the better is your performance, the better is your growth of an organization. Formula அடக்க முடியாது, பட் ஒரு மாதிரி அப்ட்ராக்டான கான்செப்டுங்க, ரைட்? ஸோ உங்களுக்கு ஃபேமஸ் இந்த கதை தெரிஞ்சிருக்கும். Exactly. Yes, sir. In a way, effectiveness doesn't worry with the output input, but it worries very much about the output. Effectiveness doesn't treat input and output as a simple ratio மாதிரி அதை ட்ரீட் பண்ணுறதில்ல. It doesn't worry too much about the input, but it worries very much about the output. ஒரு எக்ஸாம்பிள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ஜாப்பனீஸில் இந்த ஃபுட்வேர் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபர்ம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களே, யூனியனுக்கும் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் லாட்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் கோயிங் ஆன். மேனேஜ்மெண்ட் வாண்டட் 50% இன்க்ரீஸ் இன் எஃபிஷியன்சி. பட் இவங்களோட டிமாண்ட்ஸ் அவங்க ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியல. ஸோ ஜாப்பனீஸ் யூனியன்ஸ் டூ திங்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்லி. ஸோ தே ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் ஆன் இட் அண்ட் தே இன்க்ரீஸ் எஃபிஷியன்சி 200%. புரியுதுங்களா? 100 ஜோடி செருப்பு பண்ணுறதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணிட்டாங்க, 200 ஜோடி செருப்பு பண்ணிட்டாங்க. பட் வாட்ஸ் த இஷ்யூ? எல்லாமே ஒரே சைடு, வலது கால் செருப்பாகவே எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டாங்க. நம்ம மேக்கிங் சென்ஸ்? ஸோ எஃபிஷியன்சி இருந்தால் எஃபெக்டிவ்னஸ் இருக்கும்னு அர்த்தம். I'll give you one more wonderful eye opener, sir. It's a fantastic thing. ஒரு செவரு ஏறணும், ஒரு லேடர் இருக்குது, லேடர் இஸ் லீனிங் ஆன் த வால், ஏறணும். இதில் எஃபிஷியன்சி பார்ட் என்ன, எஃபெக்டிவ்னஸ் பார்ட் என்ன? எஃபிஷியன்சி என்னன்னாங்க, மினிமம் எனர்ஜியில் மேலே போயிடணும், அதுதான் எஃபிஷியன்சி. ஸோ இந்த அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் திங்கிங்கெல்லாம் விட்டுடலாம், எலிவேட்டர் எஸ்கலேட்டர் அதெல்லாம் விட்டுடலாம். இங்கே இவர் கம்மி எனர்ஜியில் மேலே போகிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? ஓகே, இட் பி டிஃபிகல்ட். ஓகே, ஸோ ஒன் வேஸ் இஸ் டு ஆங்கிள் இல்லைங்களா? ஃபஸ்ட்டு ஆங்கிள் வந்து இந்த 45 டிகிரிஸ் ஆங்கிள் இருந்ததுன்னா பெஸ்ட்டு. ரங்ஸ் நிறையா இருக்கணுமா கம்மியாக இருக்கணுமா? சாரி, ரங்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? இந்த ரங்ஸ், நம்பர் ஆஃப் ரங்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்கணுமா கம்மியாக இருக்கணுமா? ஆனால் கேப் பிட்வீன் த ரங்ஸ் கம்மியாக இருந்ததுன்னா எனர்ஜி நிறைய போட வேண்டியிருக்கும். அதனால் எக்ஸாக்ட்லி ரைட். ஸோ வி நீட் டு இன்க்ரீஸ் த நம்பர் ஆஃப் ரங்ஸ். நர்லிங் கொடுக்கலாம், ஸ்லிப்பேஜ் ஆஃப் எனர்ஜி, வேஸ்ட் ஆஃப் எனர்ஜி, பிடிக்க கிரிப் நல்லா இருக்கணும், ஸ்லிப்பேஜ் ஆகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ரங்ஸ் கொடுக்கலாம். மேபி வி கேன் ஹேவ் அ ஹேண்ட் ரைல். ஸோ இதெல்லாம் எஃபிஷியன்சி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது. எஃபெக்டிவ்னஸ் என்ன சார்? வாட் இஸ் எஃபெக்டிவ்னஸ்? எக்ஸாக்ட்லி எக்ஸாக்ட்லி. இஸ் திஸ் த ரைட் வால்? ஏற வேண்டிய சிவர் இதுதானா? இஸ் திஸ் த ரைட் வால் டு கிளைம்? அதுதான் எஃபெக்டிவ்னஸ். ஸோ எஃபிஷியன்சி இஸ் ஹவு டு கிளைம் த லேடருங்க. எஃபெக்டிவ்னஸ் why to climb that. ஏறினதுக்கப்புறம் என்ன? ஏறினதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி ஒரு அவுட்புட் கிடைக்கிது இல்லைங்களா? இந்த அவுட்புட்டு மினிமம் 3 years டவுன் த லைனில் how is it going to help me? சார் ரொம்ப அழகாக சொன்னார், டூயிங் திங்ஸ் ரைட். என்ன அர்த்தம் சார்? டூயிங் யார் மேனேஜர், யார் லீடர்? டூயிங் திங்ஸ் ரைட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் அ மேனேஜரியல் திங்ஸ், ரைட்? ஒரு அவுட்புட் இருக்குது, எஃபிஷியன்சி இஸ் ஃபோக்கஸ் ஆஃப் த மேனேஜர். அவுட்புட் இருக்குது, ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டார், அப்படியே போய் என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணிடுவார். டூயிங், என்ன பாஸ் கொடுக்குறாரோ அது பண்ணுறது, டூயிங் திங்ஸ் ரைட். இது என்னதுங்க டூயிங் ரைட் திங்ஸ்? நான் என்ன புதுசாக என்ன பண்ணால் ப்ராசஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், அவுட்புட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், அவுட்புட்டோட குவாலிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். எக்ஸாக்ட்லி. இன்னும் எவ்வளோ நீட்ஸ் அண்ட் வாண்ட்ஸை நம்மளால் அட்ரஸ் பண்ணலாம்.
இப்போ செக்யூரிட்டி இருக்கார் சார், செக்யூரிட்டி வெளியில் இருக்கார். அவரோட டூயிங் திங்ஸ் ரைட் என்னங்க? ஒருத்தர் வராரு, டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வாங்குறாரு, அனுப்புகிறாரு, டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வாங்குறாரு, அனுப்புகிறாரு. அதுதான் அவருடைய டூயிங் திங்ஸ். அவரே லீடர்ஷிப் ஆக முடியுமா? எஸ், he can choose to become a leadership oriented. He can identify, right? வேறு என்ன பண்ணலாம் அந்த ப்ராசஸ்? வர்றவங்க நிறைய நேரம் நிற்கிறாங்க, நிறைய டேட்டா அவங்ககிட்ட வாங்கும்போது டென்ஷன் இருக்குது. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியுமா? அவரால் யோசிக்க முடியுமா? முடியாதுங்களா? எஸ் ஆர் நோ? ஹலோ? எஸ். ஸோ என்ன பொசிஷனில் இருந்தாலும் நம்ம லீடர்ஷிப் ரோலும் ப்ளே பண்ணலாம், மேனேஜரியல் ரோலும் ப்ளே பண்ணலாம். ஓகே, இன்னும் ஒரு 5 minutes சார். அதுக்கப்புறம் எக்ஸசைஸா வேணும்னா பண்ணலாம் சார். ஸோ 2 பக்கெட்ஸ் சார், நீட் டு டூ, வாண்ட் டு டூ. என்ன சார் டிஃப்ரென்ஸ்? Optional, essential. சாரி? First optional, second essential. ஓகே, தட் இஸ் ஒன் வே டு லுக் அட் இட். வாண்ட் டு டூனா பிரியப்பட்டு பண்ணுறது சார். ஸோ நான் மேனேஜரை, நானே வர்றேன், காத்தால வர்றேன், இமெயிலை பார்க்குறேன், மீட்டிங் போடுறேன், எல்லாருக்கும் டெலிகேட் பண்ணுறேன், திரும்ப இமெயில் பார்க்குறேன், பாஸ்கிட்ட ஒரு 1/2 மணி நேரம் பேசுகிறேன், லஞ்சுக்கு போகிறேன், திரும்ப இமெயில் பார்க்குறேன், சப்பார்டினேட்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறேன், திரும்ப பாஸ்கிட்ட ஒரு சின்ன ரிப்போர்ட் பண்ணுறேன், திரும்ப வந்து இமெயில் பார்த்துட்டு வீட்டுக்கு போயிடுறேன். இதெல்லாம் என்னதுங்க? ரொட்டீன், ரைட்? வாண்ட் டு டூ. எஸ் ப்ளீஸ். Need to do is like daily, everyday activities, what we have want to. Want is like bucket list. ஆமாங்க. வாண்ட் இஸ் இந்த இதில் நம்ம தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஸ்கோப் இருக்குது. ஸோ வாண்ட் டு டூ இஸ் எனக்கு பிடிச்சி செய்கிறது. வாட் இஸ் த நீட் டு டூ? எல்லாம் ரொம்ப சைலோ ஜாஸ்தியாச்சு. பக்கத்து டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஹெச்ஓடியை நான் கூப்பிட்டு கொஞ்சம் நேரம் பேசணும். இன்ஃபர்மேஷன் வர்றதில் ஏகப்பட்ட இஷ்யூ இருக்குது. ஸோ அவரோட ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் ஷெட்யூல் பண்ணி அவரோட ஒரு 1 hour அவர்கிட்ட ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். ஏதாவது கொலாபரேஷனோட அவரோட ஏதாவது பண்ண முடியுமா பார்க்கணும். நான் டெக்னிக்கலாக நான் அப்ஸ்கில் ஆகணும். இந்த கோர்ஸ் ஒன்று இருக்குது, இதை பண்ணணும். ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணணும். என்னோட சப்பார்டினேட்ஸை ஒரு லஞ்ச் ஆன் மீட்டிங் கூட்டிகிட்டு போய் மனசு விட்டு அவங்ககிட்ட பேசிவிட்டு அவங்களுக்கு லாங் டேர்ம் கோல்ஸ் இதெல்லாம் செட் பண்ணியிருக்கோம். ஹவ் கேன் யூ கோஆர்டினேட், நீங்கள் எப்படி அதுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும், அவங்ககிட்ட நான் பாயிண்ட்ஸ் கேட்கணும். இதெல்லாம் என்னதுங்க? நீட் டு டூ. இதெல்லாம் நீட் டு டூ. am I making sense? ஆனால் நீட் டு டூ ஏன் பண்ணலான்னு கேட்டால் லிஸ்ட் இருக்கும். ஏன் பண்ணலான்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுவாங்க? டைம் இல்லை. am I making sense? ஏன்னா நான் இங்கே இருக்கேன். திஸ் கால்ட் ஆஸ் த பிஸினஸ் சிண்ட்ரோம். இப்படியே பிஸியாக இப்படியே சுற்றிட்டே இருக்கேன். வாண்ட் டு டூ, வாண்ட் டு டூ, வாண்ட் டு டூ, வாண்ட் டு டூலே போயிட்டுருக்கு. அண்ட் நீட் டு டூ என்னன்னு எனக்கு தெரியும். வாட் ஆர் த ரைட் திங்ஸ் டு டூன்னு எனக்கு தெரியும். But I'm not able to motivate myself putting time because this is hard again. This is easy. This is hard. Am I making sense? Yes or no? Yes. So quick-ஆக ஒரு ஆர்கனைசேஷன் பெர்ஸ்பெக்டிவ் பார்த்துடலாம் சார். தென் பர்சனல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் பார்த்துடலாம். ஒரு ஆள் எஃபெக்டிவ்னஸ்னா how do I define, how do I know that a person is effective அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு டிஸ்டிங்ஷன் கொடுத்துட்றேன். ஸோ ஆர்கனைசேஷன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம். Efficiency high, low. Effectiveness high, low. இது high, இது low. இங்கே எப்படி இருக்கும் சார்? Efficiency எப்படி இருக்குங்க? Low. Effectiveness எங்கே இருக்கும்? Low. Efficiency low, effectiveness low. What will happen to the organization? It will die very fast, quicker die ஆகும். எஃபிஷியன்சி எப்படி இருக்கு? ஹை. எஃபெக்டிவ்னஸ் எப்படி இருக்கு? லோ. ஆர்கனைசேஷன் என்ன ஆகும்? ஆர்கனைசேஷன் வில் ஸ்டில் டை, பட் வில் டை ஸ்லோ. ஏன்னா காம்படிட்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுவாங்க நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். இங்கே சார்
efficiency low but effectiveness is high. என்ன ஆகும்? The organization will, most of the MSMEs இருக்கிறது இங்கே தானே, leverage இல்லை. They may be very adaptive to the environment, but they are not able to really leverage. இங்கே யார் இருக்காங்க? Corporates, right? Corporates இங்கே இருக்காங்க. Efficiency high, effectiveness ஹையாக இருக்குது. They are able to flourish. So how do I understand whether a person is effective இருக்காரா efficiency இருக்காரான்னா, very simple. எல்லா எக்ஸிக்யூட்டிவ் பிஸ்னஸ் கோச்சிங் எல்லாமே பேஸ்ட் ஆன் திஸ் சார். டு தே ஹாவ் வெரி ஸ்ட்ராங் லாங் டேர்ம் கோல்ஸ்? செவத்தில் ஏறினதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி செவத்தில் நான் ஏறிட்டேன், இது 3 வருஷம் கழித்து எனக்கு எப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது? என்னுடைய லாங் டேர்ம் கோல்ஸுக்கு நான் இன்றைக்கி பண்ணுறது how is it going to be useful? கனெக்ட் இருந்ததுன்னா we are effective. கனெக்ட் இல்லைன்னா we are simply walking fast. Am I making sense? Yes or no? அதனால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், அட்லீஸ்ட் 6 hours per week எங்கே கொடுக்கணும்? அந்த நீட் டு டூ பக்கெட் இருக்கு இல்லைங்களா, நீட் டு டூ பக்கெட் ஒன்று இருந்தது இல்லைங்களா, நீட் டு டூ பக்கெட்டுக்கு வாரத்துக்கு எவ்வளோ நேரம்? 6 hours per week. If you are able to spend on need to do, it shows that we are effectiveness oriented. இல்லை எனக்கு நீட் டு டூவே என்னன்னு தெரியல அப்படின்னா ஐம் ஒர்க்கிங் ஃபார் சம்மன் எல்ஸ் கோல்ஸ் இல்லைங்களா, வேறு யாரோ கோலுக்காக நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன், என்னோட வாலில் நான் ஏறலை. எஸ் ஆர் நோ சார்? வாரத்தில் 6 ஹவர்ஸ்னா அட்லீஸ்ட் 6 ஹவர்ஸா இல்லை? I can say 1 hour a day. 1 hour a day sir. 1 hour a day, 45 minutes a day, spread it over the entire day. So I start the day with that. Sir? I start the day Yeah. with need to do. Yeah, exactly. Minimum 6 hours வேணும் சார். The more you are able to get that, see, நமக்கு எங்கே போகணும்னு தெரிஞ்சால் எந்த பஸ்ஸில் ஏறணும்னு தெரியுங்க. மேக்கிங் சென்ஸ்? எங்கே போகணும்னு தெரிஞ்சாதான் எந்த பஸ்ஸில் ஏறணும்னு தெரியும். எங்கே போகணுன்னே தெரிலன்னா எந்த பஸ்ஸில் ஏறுறது? Right, so that's a basic agenda, sir. So, பைக்குக்கு வந்துடலாம் சார். What's the efficiency of the bike? Kilometers, right? So many liters, so many kilometers per liter. What is the effectiveness of the bike? அந்த பைக்கை எடுத்துக்கிட்டு எங்கே போகிறேன்? கோயிலுக்கு போகிறேன்னா, ஆஃபீஸ் போகிறேன்னா, டாஸ்மாக் போகிறேன்னா, அந்த பைக் அவ்வளோ எஃபிஷியண்ட்டான பைக் எடுத்துகிட்டு வாட் இஸ் த பர்பஸ் which I am going to use the bike? அந்த எந்த பர்பஸ்க்காக அந்த பைக்கை யூஸ் பண்ணுறேன்? which denotes a long term thinking, sir. Exactly. The more we think long term, decision making becomes easy, sir. எதை உள்ளே வச்சுக்கணும், எதை வெளியில் எடுக்கணும். லாங் டேர்ம் திங்கிங் தெரியலன்னா எல்லாத்தையும் எடுத்து பக்கத்து வீட்டுக்காரிலேருந்து இன்ஸ்பிரேஷன் வரும் நமக்கு. அவர் அதை பண்ணிட்டாரு, இந்த சொந்தக்காரர் இது, அது நாம் பண்ணி பார்க்கலாம், இது பண்ணி பார்க்கலாம், எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டுருப்போம். நம்ம வேறு இதுதான் வேணும் அப்படின்னா வீணும், ரைட்? எது உள்ளே எடுத்துக்கணும், எதை வெளியில் தள்ளி வச்சோம். சப்பாத்தி ஒன்று பார்த்துடலாம் சார். ஒரு இன்னொரு வேர்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடுறேன், எஃபிகசி. எஃபிஷியன்சி. எஃபெக்டிவ்னஸ். எஃபிகசினா நல்லா பண்ண முடியும்னா அது எஃபிகசி. 500 சப்பாத்தி பண்ண முடியும் per day. அது என்னதுங்க? efficacy. A person can do 500 chapatis in a day, that is efficacy. Efficiency என்ன? மினிமம் டைமில் போட்டு, மினிமம் எஃபர்ட் அதெல்லாம் போட்டு, மினிமம் டைமில் 500 chapatis, everything of the same quality, எல்லாத்தையும் பண்ணால் மினிமம் எஃபர்ட்டில் போட்டு பண்ணுறது, that is efficiency. What is the effectiveness? இல்லை, எஃபிஷியன்சியில் நல்லா வந்துடும் சார். அதை எங்கே விற்கிறேன்? Where do I sell that so that I can monetize it maximum? அதை நான் எங்கே விற்கிறேன்? நான் பட் எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லையும் செல்லிங் வராது சார். எது சார்? ப்ரொடக்ஷனில் இருக்கும்,
ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம எப்படி எஃபெக்டிவ்னஸை பார்க்க போகிறோம்? அங்கே தான் சார், அதுக்கு தான் நம்ம சொல்கிறோம், நம்ம ப்ராசஸை தான் உள்ளே கொண்டு வரணும். we need to see. நான் பர்சனலாக நான் பார்த்த வரைக்கும் சார், ஈவன் ஐ எம் ஆல்சோ ஒரு 20 years ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆல் ஆஃப் us know some way to improve the process. எஸ் சார், நோ சார். எல்லாருக்கும் ஒரு ஐடியா இருக்குமா இருக்காது, ஏன் இதை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம கொண்டு வரலாமே. அதுவும் இப்போ இருக்கிற டெக்னிக்கல் வேர்ல்டில் லாட்ஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரப்ஷன் வந்துட்டுருக்கு, லாட்ஸ் ஆஃப் டூல்ஸ் வந்துட்டுருக்கு. நம்ம மேக்கிங் சென்ஸ் சார், நமக்கு ஐடியா இருக்குமா இருக்காது. ஸோ எஃபெக்டிவ்னஸ் இஸ் அபவுட் கிரியேட்டிங் சேஞ்சஸ் சார். செஞ்சதே செஞ்சுட்டு இருக்கக்கூடாது, தான் புதுசாக பண்ணி பார்க்கலாம். அப்போ தான் நமக்கு விசிபி கிடைக்கும். விசிபி தெரியாதுங்களா? விசிபி இஸ் வி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் விசிபிலிட்டி, ரைட்? விசிபிலிட்டி நம்ம டீமை தாண்டி நம்ம ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி தெரியணும் சார். பர்டிகுலர்லி மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு தெரியும், அதுலனா இட்ஸ் வேஸ்ட். ஸோ விசிபிலிட்டி. சி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் கிரெடிபிலிட்டி. நம்ம ஹவு கிரெடிபிள் எ பர்சன் யூ வாண்ட். கிரெடிபிலிட்டி எப்படி சார் ரைஸ் பண்ணலாம் நம்ம? பை கிவிங் கமிட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் கீப்பிங் கமிட்மெண்ட்ஸ், ரைட்? ஸோ விசிபிளாக இருக்கணும், நம்ம தகுந்த ஆளாக இருக்கணும். தென் கம்ஸ் த ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி. பி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ரமோஷன்ஸ் அண்ட் பர்க்ஸ். ஸோ விசி ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் சார். அண்ட் எதர் a businessman or executive, if you are able to focus on that V and C, right? That's where we get a focused mind, right? இல்லைன்னா வந்து எல்லாம் உள்ளே வந்துகிட்டே இருக்கும், நிறைய வந்துட்டுருக்கோம், நிறைய சுற்றி அடிச்சுட்டே இருக்கும். we may not be having that level of clarity. Any questions, sir? Okay, sir. So, thanks organization for giving this wonderful opportunity. Thank you, ladies and gentlemen, for being so participative and interactive. My best wishes. Right? Thanks. என்ன பாயிண்ட்னா, நம்ம எல்லாரும் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பாய், he feels so excited. So அந்த ஒரு சான்ஸ் அதை எடுத்துக்கணும். Thank you, sir. I think a wonderful session had. First of all, I would like to thanks to our today's speaker. Lively-ஆ நிறைய எடுத்து போயிருக்காரு. Okay. We would like to felicitate the speaker. Sir, please come down here. I would like to request our SR Vice Chairman Palimurugan sir felicitate the speaker with Angavastram. Chairman, you can join. I request our NCSD Chairman, Mr. Dayalan sir, felicitate the speaker with the memento. Thank you, sir. Sir, I would like to thank all the audience and for your active participation. I think நிறைய எக்ஸசைஸ் கொடுத்தாரு, அதை வந்து ஆக்டிவாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணது இட் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். Irrespective of the age. And special thanks to our speaker today, and he has taken things very, very live. I think யாரும் இனிமேல் எஃபெக்டிவ்னஸுக்கும் எஃபிஷியன்சிக்கும் வித்தியாசம் தெரியாதுன்னு சொல்ல மாட்டோம்னு நினைக்கிறேன். Reaction, proaction, all those things which will be definitely sit on our mind. And அவர் எடுத்தது தான் அப்படி இருந்தது. Thank you, sir. Thank you very much for your valuable input. It's a wonderful session, really wonderful session. We hardly have interactive sessions. Normally it is all PPT based. I think we should also learn. I think we should not use PPT and then more of interactive. That gives. Thank you very much for once again for all of you. And dinner will be served here. We request to give us a 5 minutes so that we can set up things right. Thank you for once again. Thank you.